Es war ein grauer Herbstmorgen, als das Schicksal im kleinen Dorf Birkenfeld eine grausam Szene schrieb. Der Himmel hing schwer über den Feldern, und der Regen hat die schmalen Wege in Tiefschlammbahnen verwandelt. Niemand ahnt, dass ausgerechnet an diesem Tag eine einzige Geste alles währenden wurde. Eine Witwe, gebrochen vom Leben und verspottet von den Menschen, wurde mitten auf dem Marktplatz in den kalten Schlamm gestoßen. Das Honiggelegte der Dorfbewohner holt zwischen den Häusern weiter. Doch während alle lachten, trat ein Mann aus der Menge hervor. Reicht ihr schweigend die Hand. Niemand konnte damals wissen, dass genau dieser Moment nicht nur ihr Leben retten, sondern auch eine Liebe entfachen wird, die das ganze Dorf für immer verstummen ließ. Wenn die Geschichten berühren, in denen aus Schmerz Hoffnung wächst und aus einem einzigen mutigen Schritt ein ganzes Leben verändert wird, dann abonniere jetzt den Kanal und aktiviere die Glocke. Teil dies geschickter Menschen, die daran glauben, dass Gott stärker ist als Spott. Schreib uns in die Kommentare, ob du glaubst, dass eine einzige Gottetat das Schicksal eines Menschen verändern kann. Jetzt beginnt eine Erzählung, die dich bis zur letzten Sekunde fesseln wird. Im Dorf Birkenfeld kann jeden. Die Menschen dort leben seit Generationen auf demselben Boden, arbeiten auf denselben Feldern und hielten an denselben Traditionen fest. Fremd wurden misstrauisch beäugt, Veränderungen argwöhnisch betrachtet, und aus der Reihe tanzte, musste mit den scharfen Zungen der Nachbarn rechnen. Eine Weber war einst eine angesehen Frau gewesen. Gemeinsam mit ihrem Mann Heinrich hat sie einen kleinen Hof am Rand des Dorfs bewirtschaftet. Sie galten als fleißig, ehrlich und still. Heinrich war ein kräftiger Mann gewesen, der niemals viele Wort verlor, aber jedem Hof, der noch war. Anne war freundlich, klug und hat ein warmes Lächeln, das selbst die hartesten Gemüter für einen Augenblick mild stimmen konnte. Doch dann kam jener Winter vor 3 Jahren. Heinrich war auf dem Rückweg vom Markt, als sein Verduagen auf der verreisten Straße ins Schludern geriet. Der Wagen stürzte in den Graben. Als man ihn fand, war es bereits zu spät. Mit einem Schlag war Anne Witwe. Nicht nur verlor sie ihren Mann. Verlor sie auch den Schutz, den sein Name im Dorf bedeutet hat. Schon bald begannen die Gerüchte. Man flüstert, Heinrichs Tod sei kein Unfall gewesen. Einige behaupteten, Anne habe Unglück über den Hof gebracht. Andere sagten, eine Frau allein kann unmöglich einen Hof führen. Es dauert nicht lang, bis aus dem Flüstern Offenbarung wird. Die Nachbarn mieden sie. Auf dem Markt wandten sich die Handler ab. Kinder warfen Steine in ihr Fenster und liefen lachend davon. Anne ertrug alles schweigend. Jeden Morgen stand sie vor Sonnenaufgang auf, versiegte die Tiere, Arbeit auf dem Feld und Kampf darum, den Hof am Leben zu erhalten. Doch die Last war zu groß. Die Ernte fiel schlecht aus. Der Stall musste repariert werden. Schulden drückten schwer auf ihren Schultern. Und so kam jener verhängnisvolle Tag auf dem Marktplatz. Anne war gekommen, ein paar Eier und etwas Käse zu verkaufen. Es war ihre letzte Hoffnung, genug Geld für das Winterfutter der Tiere zusammenzubekommen. Als sie ihren kleinen Stand aufbot, versammelten sich einige Dorfbewohner. Unter ihnen war Martha Keller, die Frau des wohlhabendsten Bauern im Ort. Martha hat Anne nie gemickt. Wie leicht aus nicht auf ihr Stillword, wie leicht aus Boschet. Set no, spottet Martha laut, die arm Witwe glaubt noch immer, sie kann mit uns mithalten. Einige lachten. Anne schwieg und senkte den Blick. Dann trat Martha nahe. Wie leicht solltest du endlich einsehen, dass dein Hof verloren ist. Mit einem heftigen Stoß traf sie Anne an der Schulter. Anne verlor das Gleichgewicht. Sie stürzte rückwärts direkt in den tiefen Schlamm. Ein Aufschrei ging durch die Menge, gefolgt von schallendem Gelächter. Der Kaltmatsch klebte in ihrem Kleid, in ihren Haaren, auf ihrem Gesicht. Anne wollte aufstehen, doch ihre Hände rutschten immer wieder ab. Das Lachen wurde lauter, und dann trat plötzlich still ein. Ein Mann hat sich aus der Menge gelöst. Jakob Stein. War erst wenig Minuten zuvor ins Dorf gekommen. Ein schweigsamer Schreiner mit breiten Schultern und einem ernsten Blick. Niemand wusste viel über ihn.
manch behaupteten, sei aus der Stadt geflohen. Andere sagten, hab dort alles verloren. Jakob ignoriert die Blick der anderen. Ohne ein Wort trat zu Anne, viewt sich hinunter und streckt die Hand entgegen. Für einen Moment sogget sie. Dann legte sie ihr Schlamm verschmiert Hand in Sen. Mit einem festen Griff zog sie hoch. Nahm sein eigens Touch aus der Tasche und reicht es ihr. Kommt, sagte ruhig. Ich bring euch nach Haus. Martha schnaut verichtlich. Dann passt ihr ja gut zusammen. Zwei verloren. Jakob dreht sich langsam. Sein Blick war ruhig, aber so durchdringend, dass niemand es wagte, weiterzusehen. Fährt Anne schweigend vom Platz. Auf dem Weg sprach keiner von beiden. Erst wo Hof blieb Anne stehen. Warum habt ihr das getan? Fragte sie leise. Jakob sah sie an, weil niemand es verdient, so behandelt zu werden. Das war alles. Doch dies Wort brannten sich tief in ihr Herz. Am nächsten Morgen stand Jakob vor Tor. Trug Werkzeug bei sich. Ihr Stall braucht ein neues Dach, sagte schlicht. Anne war überrascht. Ich kann euch nicht bezahlen. Sagt mit den Schultern. Dann bezahlt ihr mit irgendwann mit einem Kaffee. Noch am selben Tag begann zu arbeiten. Tag für Tag kam wieder. Repariert das Dach, flickt den Sein, setzt die lockeren Fensterläden instand. Zwischen ihnen wuchs ein vorsichtiges Vertrauen. Anne erfuhr, dass Jakob einst in der Stadt eine Werkstatt besessen hat. Ein Brand hat alles zerstört. Sen Frau und sen kleine Tochter waren dabei ums Leben gekommen. Seitdem hat keinen Ort mehr gefunden, an dem bleiben wollte. Bis Birkenfeld, und bis zu jenem Tag auf dem Marktplatz. Langsam begann Anne wieder zu lächeln. Zum ersten Mal seit Heinrichs Tod spürt sie Hoffnung. Doch das Dorf beobachtet alles mit Augen. Die Gerüchte kehrten zurück. Diesmal behauptete man, Anne hab Jakob verführt, ihren Hof zu retten. Martha Keller war es, die das Gift am eifrigsten verbreit. Eines Abends stand sie mit ihrem Mann und einigen anderen Bauern vor Annes Hof. Der Hof gehört verkauft, verlangte sie. Habt Schulden. Konnt nicht halten. Anne trat vor die Tür. Hände zitterten. Doch bevor sie antworten konnte, trat Jakob an ihr Seite. Sie verkauft nicht. Martha lacht kalt. Und wird sie aufhalten. Jakob schwieg. Dann zog ein Dokument aus seiner Jacke. Ich hab Schulden beglichen. Ein Ronen ging durch die Menge. Anne starrt fassungslos an. Warum? Sah sie an, weil manch Dinge es wert sind, gerettet zu werden. In dieser Nacht konnte Anne nicht schlafen. Sie dachten Heinrich, an all die Jahre der Einsamkeit, an Jakobs Stillstark, und zum ersten Mal fragte sie sich, ob das Leben ihr vielleicht doch noch ein neues Kapital schenken wollte. Die Wochen vergingen, der Winter kam, Schnee bedeckt die Felder, Jakob blieb, half auf dem Hof, repariert Maschinen und bracht neues Leben in den alten Betrieb. Zwischen ihnen wuchs etwas, das keiner von beiden auszusprechen wagte. Bis zu jener Weihnachtsnacht, ein Sturm tobte über das Dorf. Der Wind heulte, Schnee pietscht gegen die Fenster. Plötzlich schlugen Flammen aus der Schirn. Ein Blitz hat eingeschlagen. Anne schrie auf. Im Stall waren noch die Tiere. Ohne sie sogen stürmt Jakob ins Feuer. Sekunden dehnten sich zu einer Ruhigkeit. Dann kam zurück. Mit dem letzten Kalb auf den Armen. Doch ein brennender Balken stürzte herab. Anne riss ihn im letzten Moment zurück. Beide fielen in den Schnee. Atemlos lagen sie nebeneinander. Da sahen sie einander an. Und in diesem Blick lag alles. Die Angst, die Erleichterung, die Liebe. Jakob hob sogend die Hand und strich eine Nasshaarstran aus dem Gesicht. Ich hat dich nicht verlieren können. Es war das erste Mal, dass sie tut. Anne spürt Tränen in ihren Augen. Dann geh nicht fort. Küsst sie, samt, vorsichtig. Und doch mit all der aufgestoßen Sensicht wegen jener Jahre. Das Dorf sprach am nächsten Morgen von nichts anderem. Doch diesmal war es kein Spot.
denn jeder hat gesehen, wie Jakob sein Leben für Annas Hof riskiert hat. Selb die hartesten Kritiker verstumten. Nur Martha Keller blieb voller Bitterkeit. Sie konnte nicht ertragen, dass Anna sich erhob. Also schmiedet sie einen letzten Plan. Sie war bereit, das Gerücht, Jakob hab den Brand selb gelegt, sich als Held darzustellen. Das Dorf geriet erneut ins Wanken. Zweifel keimten, bis ein unerwartetes Huge austrat. Martha Kellers eigener Sohn Lukas. Hat gesehen, wie der Blitz eingeschlagen war. Unter Tränen offenbart die Lügen seiner Mutter. Das Dorf war erschüttert. Martha verlor jede Achtung. Und Anna, sie stand zum ersten Mal auf dem Marktplatz, den Kopf erhoben. Neben ihr Jakob. Vor allen trat der Bürgermeister hervor. Wir haben euch Unrecht getan. Anna blickt über die Mensch, an genau die Stelle, an der sie einst im Schlamm gelegen hat. Dann sagte sie ruhig, manchmal sieht sich der wahre Wert eines Menschen nicht daran, wie oft fällt, sondern daran, wichm die Hand reicht. Niemand sprach. Ein Jahr später läuteten die Kirchenglocken. Das ganze Dorf versammelt sich. Anna trug ein schlichtes weißes Kleid. Jakob wartete am Altar. Als sie auf ihn zuging, lächelt sie. Nicht das vorsichtige Lächeln einer Frau, die Angst hat, erneut wälzt zu werden, sondern das strahlend Lächeln einer Frau, die endlich Frieden gefunden hat. Der Pfarrer sprach die entscheidenden Wort. Willst du, Jakob, dies Frau zu deiner Ehefrau nehmen? Ja. Und willst du, Anna, diesen Mann zu deinem Ehemann nehmen? Sie sah ihn an, dachten den Schlamm, an die ausgestreckt Hand, an all die Dunkelheit, die sie gemeinsam durchschritten hatten. Ja, als sie sich küssten, brach Sonnenlicht durch die Kirchenfenster. Draußen begann es zu schneien. Leis, still, wie ein neuer Anfang. Später, als die Feier längst verklungen war und die Stern über Birkenfeld standen, saßen Anna und Jakob auf der Bank vor ihrem Haus. Weißt du, sagte Anna leise, damals im Schlamm dachte ich, mein Leben wäre vorbei. Jakob nahm ihre Hand, dabei hat es dort erst begonnen. Sie lehnte den Kopf in seine Schulter. Und während über einen der Winterhimmel funkelt, wusste sie, manchmal fährt der tiefste Fall genau dorthin, wo das große Glück auf uns wartet.